World Photography Day holds on the 19th of August. It's a day set aside to appreciate the art, technology, beauty, and history of photography. In celebrating this special global event, we explored a bit of the ancient southwestern Nigerian city of Ilé-Ifè from a cultural and natural angle. To do this, we visited the palace of the Oba Adio, who is the incumbent representative of Oduduwa on earth. In Yoruba mythology, Oduduwa is believed to be the messenger of Olodumare and the one who carried out the step-by-step instructions of the earth's creation. At the palace, the Oba narrated aspects of the cultural and historical significance of Oduduwa in the Yoruba narrative. It was culturally insightful. Oyè ní kọ̀ǹgọ̀tẹ̀ jẹ́ àti bó ṣe jẹ́ sí ìlú Ifẹ̀ yìí. Oyè ọba di o. Oyè ọba di o. Oyè méjì tí mo jẹ. Ibi tá a wá ìlú ọba ìlú di o ni láàrin Ilé Ifẹ̀ náà lọ wà. Di o là ń pè bí bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ ọba di o sí. Ọba di o yẹn èmi ló wà gẹ́gẹ́ bí ògbálẹ̀ ni. Mo ń fojú wọlé tí mo lè jáde mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde. Tábàdé máa sọ nǹkan lọ́rọ̀ òye bí nǹkan kan ni èmi ọba di náà lọ́kàn. Láti ṣe gbogbo ètò yẹn ó gba yẹn ibiṣẹ́ Ọlọ́run ibi tá a wà láti jọ omi ni omi ibi tá a wà ẹ bá rí òkú ní òkú ṣe nìyẹn gbogbo àgbáyé náà ṣe nìyẹn lójú mẹ́wàá aràn ọlọ́ọ̀ dálẹ̀ ọba fúnra wọn kankan òfin ní àtẹ̀pẹ́ náà ń pè é yẹ́pẹ̀lẹ̀ òfin láì kọ́ di ẹlẹ́yẹ̀ márùn ó fún ní ọgbà táwọn olóòpọ̀ ń pè ní kàmílíọ̀n láti wá ṣiṣẹ́ táwọn kankan náà àpò rẹ̀ pàtó tó dọ̀rọ̀ ń bọ̀ pàtó ń fẹ́ wọn náà bọ̀ ìdágbére méjì ayé àti omi ni òdúró wọn láti mú yẹ̀pẹ̀ yóò bùsí olè lórí yẹ̀pẹ̀ tẹ́bùrì lórí ẹ̀ lábàbí omi ní ṣe máa lọ́sà lódò ni ọlọ́run á ní kó dúró lójú omi yẹn wọn má di ẹlẹ́ṣẹ̀ máa ń gbé ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ sí tàn bẹ́ẹ̀ sí tàn bẹ́ẹ̀ sí tàn bẹ́ẹ̀ sí bí. Yẹ̀pẹ̀ tó ń bù sílẹ̀ yẹn. Yẹ̀pẹ̀ tó ń bù sílẹ̀ tàbí yẹn tàn yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí máa dí dí tó ń dí yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí sílẹ̀ àwọn omi yẹn wọ́n dí pa títí bàtà dípò ọ̀pọ̀ wọn mú ọ̀gá wọn ní ìlú pín kàmílíọ̀n wèrè olókọ́kọ́ rìn wò ó yí o ó sọ fún pé ilẹ̀ ti yí ló kó sọ̀kalẹ̀ wọ́n á fẹ́ wọn lọ fọ́rọ̀ kalẹ̀ Oòduà onílẹ̀gbẹ́jì àmì kùtùkù ẹ̀ awẹ́rẹ́ ojagun ó bá nájà ọ̀dáná ó gbóhùn dòdò màkà lójú ní ọ̀tẹ́rì tí ń ta lọ́rùn agbègbè ọ̀gán òjì lọ́rọ̀ bẹ́ yẹ̀rì atúnṣe má bani jẹ́ Oòduà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹlẹ́jẹ̀ kọ́ wọn ní jẹ ọ lè jẹ́ kí nípa láyà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìgbọ̀n nígbà tí lágbára kọ́ bá kí n ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan máa mú jẹ wọlé máa mú gbé wọlé ni Oòduà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Afterwards, we took a walk to the Museum of Natural History at the Obafemi Awolowo University. So, what's this place all about? This place is called Natural History Museum. Okay. And the name comes out of the work that we do on the place. Okay. So we are into conservation of natural history. So in our natural environment, we have living things and non-living things. Okay. Those are the major things in our natural environments. The living things include plants and animals, and the non-natural, the non-living things are minerals and rocks. So those are the things we have in the museum. We took pictures of current and historical records of animals, insects, and plants. This was a peek into the natural richness of the earth. How exhilarating! Photography is an important medium to preserve culture and history. Happy World Photography Day. Take a picture today.